Controlling. What do you understand by the word controlling? Very often we talk about we need to have some information regarding how can we lead our life, or you can say how can we contribute our society, but in the way আমরা বিভিন্নভাবে আমাদের কার্যগুলি সম্পাদন করে থাকি। কার্যগুলি সম্পাদনের ক্ষেত্রে দেখা যায় আমাদের বিহেভকে আমাদের ইচ্ছা মতো পরিচালনার ক্ষেত্রে যে বাধা প্রদান করে থাকে এটাকে মূলত কন্ট্রোল বলা হয় থাকে। যেমন মনে করেন আপনি ক্লাসে আসলেন অথবা পরীক্ষা দিতে আসলেন, আপনার ইচ্ছা করতেছে বাহিরে যাওয়ার জন্য, but you control yourself from keeping yourself in the seat and restraining yourself from going to outside to answer all of the questions is all type of controlling. In the same way আপনারা যখন কোনো অফিসে কাজ করবেন তখন অফিসের যে রুলস রেগুলেশন নর্মস মেনে চলাই হচ্ছে আপনার জন্য কন্ট্রোলিং। আবার আপনি যখন কোনো কার্য সম্পাদন করবেন, কার্য সম্পাদনে আপনার একটা মাত্রা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়ে থাকে। For example, you cannot produce any product with that may extend your cost and quality to cover expenses in the production. At the same time, you cannot produce product below your quality level. এইসব ক্ষেত্রে বিবেচনা করে যে সিদ্ধান্তগুলো আসে সেটাকে বলা হচ্ছে কন্ট্রোলিং। সো কন্ট্রোলিং বলতে আমরা বুঝে থাকি কোনো কার্য আমরা সম্পাদন করবো, দ্যাটস ফাইন। এই কার্য সম্পাদনের সময় অথবা কার্য সম্পাদনের সাথে আমাদের যে বিভিন্ন রুলস রেগুলেশন আছে এটাকে মেনে চলে কার্য সম্পাদন করাটাই হচ্ছে কন্ট্রোলিং। এখন এক কথায় যদি আমরা কন্ট্রোলিংকে সহজ করে বলতে চাই তাহলে কন্ট্রোলিং হচ্ছে একটা প্রসেস যেটা হচ্ছে আপনার প্রকৃত কাজকে তত্ত্বাবধান করে। দ্যাট মিনস আপনি মনিটর করেন আপনার কার্য সঠিকভাবে সম্পাদিত হচ্ছে কিনা। এটা আপনি কিভাবে করবেন? ইউ শুড হ্যাভ স্ট্যান্ডার্ড। ফর এক্সাম্পল আপনার স্ট্যান্ডার্ড রেজাল্ট হচ্ছে কোনো সেমিস্টারে পাওয়া 3.50। এখন আপনি ইউ কম্পেয়ার ইউর ওয়ার্ক হোয়াটএভার ইউ শুড অ্যাচিভ। আপনি পরীক্ষা দিলেন, আপনি দেখলেন যে আপনি যে পরিমাণ লেখাপড়া করতেছেন তাতে আপনি 3.50 পেয়েছেন। দ্যাট মিনস ইউ আর কন্ট্রোলিং ইউর অ্যাক্টিভিটিস। এভাবে যদি আপনি আপনার কার্যকে পরিচালনা করে যান দেন ইট ক্যান বি ডিফাইন্ড অ্যাজ কন্ট্রোলিং। আবার যদি আপনাকে বলা হয় যে আপনি যে 3.50 পেতে চান তার চেয়ে আপনি কম পেয়েছেন, দ্যাট মিনস ইউ হ্যাভ টু ওয়ার্ক হার্ডার দ্যান হোয়াটএভার ইউ হ্যাভ ডান ইন দ্য পাস্ট। এই কার্যগুলিকেও বলা হয় কন্ট্রোলিং। সো কন্ট্রোলিং এর সাথে আমাদের কি বিষয় জড়িত? আমাদের কার্যকে মনিটর করা। দ্যাট মিনস আমি কি কার্য করতেছি এটা সঠিকভাবে সম্পাদিত হচ্ছে কিনা 3.5 হওয়ার জন্য। দেন ইউ কম্পেয়ার অ্যাকচুয়াল ওয়ার্ক, দেন ইউ শুড হ্যাভ এ স্ট্যান্ডার্ড, দ্যাট মিনস 3.50। একটা সেমিস্টারে দেখলেন 3.50 পেয়েছেন, দেন ইটস ফাইন, ইউ শুড কন্টিনিউ ওয়ার্ক। আপনি যদি না পেয়ে থাকেন ইউ শুড increase your effort to get higher CGPA in the coming semester to cover rest of the semester. এটা হচ্ছে আপনার কন্ট্রোলিং অ্যাক্টিভিটিস। সো কন্ট্রোলিং অ্যাক্টিভিটিস এর সাথে জড়িত is a process of controlling is a process of monitoring your activities, comparing your activities and correcting your work if you find any shortage in performance. These are the everything about controlling. এখন প্ল্যানিং এর সাথে কন্ট্রোলিং এর যে রিলেশনশিপটা সেটা কিভাবে আইডেন্টিফাই করা যায় সেটা হচ্ছে ভেক্টর। আপনারা দেখবেন কন্ট্রোলিং হচ্ছে আমরা প্ল্যান করে থাকি, কার্য সম্পাদন করে থাকি অর্গানাইজিং এর মাধ্যমে এবং লিডিং এর মাধ্যমে, কিন্তু কন্ট্রোল হচ্ছে আপনার কার্য সঠিকভাবে সম্পাদিত হচ্ছে কিনা সেই কার্য পরিমাপ করাই আমরা এখানে দেখলাম কন্ট্রোলিং। তাহলে যদি কার্য সঠিকভাবে সম্পাদিত না হয়ে থাকে দেন আমাদের কি করতে হবে? নতুন করে প্ল্যান করতে হবে। সো দেয়ার ইজ এ স্ট্রং কোরিলেশনশিপ বিটুইন কন্ট্রোলিং অ্যান্ড প্ল্যানিং। সো হাউ ক্যান উই সে আপনাদের এখানে যে প্ল্যানিং অ্যান্ড কন্ট্রোলিং সেটা আমরা একটা গ্রাফের মাধ্যমে দেখতে পারি। দিস গ্রাফ ক্যান বি হিয়ার
আপনার প্ল্যানিং থাকবে, দেন আমরা এর আগের ক্লাসে অর্গানাইজিং দেখেছিলাম, দেন লিডিং এবং মোটিভেশন, এটা লিডিং এর ভিতরে, এর চ্যাপ্টারটা আমরা একটু পরে দেখি, কন্ট্রোলিংটা অনেক ইজি আছে, এর জন্য আপনাদের শেষ করে দিলাম। মোটিভেশন হচ্ছে মানুষকে উৎসাহিত করা, যে মোটিভেট করে তাকে বলা হয় লিডার। দিস আর এভরিথিং। সো এই বিষয়গুলো আমরা দেখব। সো আমাদের কন্ট্রোলিং প্রসেসটা কি রকম হবে? That is a controlling process. So we have planning. Under planning, you may have a lot of work to be completed. Under planning, you may have objective, you may have goals, you may have purpose, you may have visions. These are objectives. So first of all, what is your plan? Plan হচ্ছে আমাদের একটা goals and objectives. So we can write down here, plan includes one, goals includes plan, goals. Number two is our objectives. Objectives is very much specific. গোল হচ্ছে, আমার গোল হচ্ছে পরীক্ষায় সিজিপিইউ 3.5 পাওয়া। No, it is not your goal. Your goal হচ্ছে আপনি একজন গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করে এখান থেকে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার বের হয়ে যাবেন, এটা হচ্ছে আপনার জন্য গোল। গোল অবজেক্ট অ্যাচিভ করার জন্য আপনাকে কি করতে হবে? ফর এক্সাম্পল, আপনি টার্গেট করেছেন 3.5 পাবেন, এটা গোলের আন্ডার একটা অবজেক্টিভ। Then you should have good practical knowledge on different programming language. This is also your objectives under goals. And you should also have good communication skill. It is also your objectives. And another objective can be of you have three different research work experience. These are your objectives. To achieve these objectives, what we will do is your strategies. Strategies means আপনি অবজেক্টিভ হচ্ছে 3.5 পাওয়া, এজন্য আপনি প্রতিদিন কতটুকু সময় লেখাপড়া করবেন, কত সময় আপনি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ আয়ত্ত করার জন্য ব্যয় করবেন, দেন হাউ মাচ টাইম ইউ উইল স্পেন্ড টু have good interpersonal communication with your friends or colleagues. That will also be your strategy. That means you can involve yourself in different voluntary organization. That is a great source of developing your communication skill. So you can involve yourself in different interpersonal activities through involving yourself in voluntary organizations. Then plans, what you will do to achieve your strategies. What you will do? You will do 3 hours studies in a day, or 5 hours study in a week, 1 hour or 2 hour spending in your programming language, or and you can involve yourself in 2 different voluntary organization. Strategies হচ্ছে আপনি voluntary organization involve হবেন, আর 2টা organization আর স্পেসিফিক করে দিল, that is your plan and communication skill that can be formed in that way. So after planning, what the factor that comes first, and that is our, after plan we can say organizing. লাস্ট ক্লাসে আমরা বলেছিলাম অর্গানাইজিং মিন্স আপনার যে রিসোর্স রয়েছে সেটাকে অ্যারেঞ্জ করবে, অ্যারেঞ্জ করে আমরা কি পাবো? একটা অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচার পাবো। সো ইন অর্গানাইজিং উই হ্যাভ organization, we should have structure, we should have, in organizing we should have structure. Then what we should have? Human resource management, because without human resource management no structure can run. আপনি মেশিন চালাতে যাবেন, you need human resource management, human resources. আপনি সার্ভিস দিতে যাবেন, you should have human resource management, human resources. And you, when you also develop plan, you should also have senior level executive, that also be human resources. So in organization you should have human resource management. These are the 2 aspects in organizing.
After organizing, what we will do, we should have leading, because in the structure human resource should be direct properly. For that reason we should have leadership or leading style. We can say leadership. It's a different, three different color for your uh, capturing purpose, you can say. This is so difficult to read, so you can move here. This is leadership, or you can also say leading. In leadership you may have motivation, because through motivation every employer or leader influence other. Motivation then হচ্ছে hot factor that we should consider. Leadership, leading. Through leadership people can be leadership we should have motivation. That means আপনি মানুষকে অনুপ্রেরণা, আপনি যদি ভালো কাজ করেন you will get reward, you will be promoted. এখন এই promoted আপনি করবেন এটা যে প্রধান, এই যে ডিরেকশন প্রদান করে থাকবে সঠিকভাবে কার্য সম্পাদনের জন্য, এই মোটিভেশন সহ this process is called leading, and the person who perform this activities is called a leader. এখন একটা প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলী সম্পাদনের করে আপনি মোটিভেট করবেন, ইটস ফাইন, that sounds good. Then you should also lead them as a leadership. Then what you should, আপনি যে তাদেরকে কার্য সম্পাদন, যোগাযোগ স্থাপনের প্রয়োজন রয়েছে, this process is called communication. So we should have communication. That means আপনি প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে আপনি গোলকে জানিয়ে দেবেন, এবং কাজের কার্য সম্পাদিত হলে তারা যে রিওয়ার্ড পাবে সেটাও আপনি জানিয়ে দেবেন, এবং কার্য কিভাবে সম্পাদিত হবে সে ডিরেকশন দেবেন. দিস অল অ্যাক্টিভিটিস আর known as communications. The next activities that leadership involves is individual and group behavior. Group, that means আপনি একটা প্রতিষ্ঠানে কাজ করছেন, দ্যাটস ফাইন. এখন প্রত্যেকটা ব্যক্তির আলাদা আইডিওলজি রয়েছে, সে আইডিওলজি কাজ করবে। অ্যাট দ্য সেম টাইম দে মে হ্যাভ গ্রুপ আইডিওলজি, গ্রুপ আইডিওলজির উপর ভিত্তি করেও সে কার্য সম্পাদন করতে পারে। এই প্রত্যেকটা কাজকে আপনি যে লিড দিয়ে থাকবেন, দিস প্রসেস ইজ অলসো ইনক্লুডেড ইন লিডারশিপ. সো লিডারশিপ ইজ এ broad term, so you can write here. You don't need to spark here. So these are the three activities. That means plan থেকে আপনি organizing আসে, then organize থেকে you may have leadership. Then the process that we have is our controlling. So here we have the activities of controlling. Controlling activities, whatever is, we know very well, that means monitoring our activities. That means whatever we are doing we should monitor it, and then comparing our activities. That means আমরা যে কাজ করেছি সেটা কম্পেয়ার করব CGP 3.95 না হলে। at the same time এটা অন্য ক্ষেত্রে, যদি প্রোডাকশন ফার্মের ক্ষেত্রে যান, আপনি সফটওয়্যার ডেভেলপ করেছেন, whether it is running well or not, it also be come into the category of your controlling. So that may write down here different way. For controlling, in controlling we should have comparing activities. What we have that will be discussed in the next. So we should have a standard. We should have standards. First of all আমাদের যেটা থাকতে হবে কন্ট্রোল করার জন্য, আমাদের 3.5 পেতে হবে। দেন আপনি যখন স্ট্যান্ডার্ড থাকবে আপনার কার্যাবলীকে আপনি কম্পেয়ার করতে হবে। মেজারমেন্ট, আপনি স্ট্যান্ডার্ড আছে 3.5, you should measure your work. That means whether you have 3.5 or not, সেটা হচ্ছে কন্ট্রোলিং একটা অ্যাক্টিভিটিস। আপনি যদি 3.5 পেয়ে থাকেন আপনি দেন you
আর না পেয়ে থাকেন অথবা উপায় পেয়ে থাকেন, then you can compare. That means the next process is comparison. Then corrective actions, সেটাকে আমরা actions. So আপনাকে 4টা কার্য সম্পাদন করতে হয় কন্ট্রোলিং এর ক্ষেত্রে: standard determination, measurement, then comparison, then you should take action to monitor or go to your goal setting. So these are the 4 activities. How they link? Now we'll go to identify link. This is your organizing activities. This is the basic leadership, and this is the process of controlling. First of all, this is the very first process of each and every organizations, and from this process we can draw here. From here we reach to our second process. That means from here we can go প্ল্যানিং করার পরে আমরা প্রতিষ্ঠানের যে রিসোর্স রয়েছে সেটা অর্গানাইজিং এর মাধ্যমে স্ট্রাকচার এবং স্ট্রাকচার নিয়ে আসি, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ উই রিক্রুট হিউম্যান রিসোর্সেস। দেন আমার যখন অর্গানাইজিং এর কাজ শেষ হয়ে যায়, কোন যন্ত্রপাতি এবং কোন হিউম্যান রিসোর্স দরকার, দেন উই গো ফর লিডারশিপ। দ্যাট মিনস মোটিভেট প্রদান করে থাকি, লিডিং করে থাকি, কমিউনিকেট করে থাকি গোলগুলোকে। দেন হোয়াট এভার ডু উই মনিটর দ্য individual and group behavior, because every behavioral attitude and behavior are different. That's why you need to lead them in direct in right way. Sorry. After আপনি যখন লিডারশিপ প্রদান করলেন এবং কার্য সম্পাদন করলেন, দেন দ্য ইস্যু দ্যাট কামস, আপনার কার্য সঠিকভাবে সম্পাদিত হয়েছে কিনা মনিটর করবেন। Then you compare your activities, then take corrective action. These are all included in controlling. How can monitor? Comparing a standard and taking corrective action is involves corrective actions. আপনার স্ট্যান্ডার্ড মেজার করবেন, দেন মেজার স্ট্যান্ডার্ড ডিটারমাইন করবেন, মেজার করবেন আপনার কার্যগুলিকে, দেন কম্পেয়ার করবেন, দেন ইউ শুড গো ফর কারেক্টিভ অ্যাকশন। আপনার যখন কোনো প্রবলেম দেখা দিবে, দ্যাট মিনস কারেক্টিভ অ্যাকশন নেওয়ার ক্ষেত্রে, then what you will do, you should again go for plan. That means আপনি 3.5 নির্ধারণ করেছেন you should get, but আপনি কোনো কারণে দেখলেন 3.5 is not sufficient enough to get good job in the market. আপনি যখন এই ধরনের কোনো সিচুয়েশনের সম্মুখীন হবেন, দেন আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনি নতুন করে আবার প্ল্যান করবেন। দ্যাট মিনস ইউ শুড again set your goals, objectives, strategies and plan, and these are process will continue. আর যদি আপনার এই কাজটা চলতে থাকে, that means when you need no corrective actions, then every settings will remain the same. আর আপনি যদি corrective action নেওয়ার দরকার হয়, then every process again will be seen. These are the basically link between planning and controlling. So we can say the link, planning and controlling link. This is the relationship. Link is also can also be identified as a relationship between planning and controlling. So these are the factor related to linking relationship between these two aspects. Then the factor that we should consider in controlling, that means when you control your activities. আমরা জানি সবসময় যে একটু আগে জেনে আসছি, controlling is monitoring, then comparing, then taking corrective actions. Then we have gone through planning and controlling relationship, that is the link between these two aspects. Then controlling process, how can we control our activities in different organization or your educational institutions. That can be the factor in your discussion. First of all, আমরা যেটা দেখেছিলাম, the issue was same, measuring your actual performance. So in the controlling process, the first of all, what we have to do, controlling process is a step-by-step process by which we compare our actual activities by which we determine a standard
determine standard, measure our actual activities, compare our activities, and they corrective actions. So the very first stage in controlling process is measuring actual activities or performance. How can we measure? This is the question. We can measure our actual activities through reports, observation, oral reports, written reports. This can be done. এগুলো আমরা একটু পরে ডিসকাস করব। How to measure? We will measure our activities. That means কি আমরা করতেছি এবং কি আমাদের করা দরকার, সব কিছুকে মেজার করাই হচ্ছে what we measure. So আমরা মেজার করব how we measure through observations, or we can measure through we can measure through statistical report. That means we can determine quality control measurement that will be covered in your statistics report. Whether it is accepted, you can say we can continue or not. We will do some things here. Then oral report, that means somebody say you stayed in the office and served the customer correctly, that is your oral report. And written report means আপনাকে লিখিত যখন রিপোর্ট দেওয়া হয় যে আপনার কোয়ালিটি কন্ট্রোল হয়েছে অথবা আপনি 3.5 পেয়েছেন, আপনার সার্টিফিকেট দেওয়া আছে, দিস ইজ বেসিক্যালি ইউর written report. So we have different way how to measure, and how to measure, we will measure our performance. And in controlling process, the activities that we have, first of all, measuring actual performance. So we can write down here controlling process. Controlling process. So first stage, very first stage is our measuring actual performance or determining standard. Very first stage should be determining standard, then measure your performance. So first of all, we should go for the very first stage, stage 1, determination of standard. The second stage that we should consider is stage 2, measure actual performance. আগে যেরকম 4টা স্টেজ ছিল, এটা elaboration just. That means whether you got 3.5 or not. Then the factor that we should consider is stage 3, compare actual performance. Then take corrective actions. Stage 4, this is basically, we will go for elaboration all of the stages. Corrective actions, if necessary. যদি প্রয়োজন হয়, then we will take corrective action if necessary, because we may achieve our standard, we may not achieve our standard. So the activities involved in planning 3 stages. Stage 1, determination of standard, then actual performance, then comparing actual performance, then stage 4, take a corrective action. So first stage that goes from taking correct determination of a standard to, so you can move determination of a standard to, we can measure actual performance. When we measure our actual performance, then we compare with the standard. That is, compare external performance. We should compare it with the standard. Then we should go for taking corrective actions if necessary.
If not necessary, then we should go for again, we should continue our activities. Then we should again determine standard. If necessary means আপনার স্ট্যান্ডার্ড ঠিক নেই, করেক্টিভ অ্যাকশনের দরকার। যদি স্ট্যান্ডার্ড ঠিক না থাকে তাহলে আবার আপনাদের ডিটারমাইন করার প্রয়োজন হতে পারে। And these are the basically process involved in planning process, controlling process. In that way, we should consider also organizational goals and objectives. So in controlling process, first of all, we have determination of standard. Then we have measure actual performance. How can we measure actual performance? First of all, how can we determine standard? We can determine standard on the basis of our past report or past performance. For example, আপনার past যে বিভিন্ন ব্যাচ চলে গেছে তাদের পারফরমেন্সের উপর ভিত্তি করে আপনি আপনার কি ধরনের রেজাল্ট করা দরকার সেটা স্ট্যান্ডার্ড ডিটারমাইন করতে হয়। এখন আপনার যদি ফার্স্ট ব্যাচ হয়ে থাকেন, ইউ ক্যান গো ফর এনি আদার ইউনিভার্সিটিস, দে কনসিডার other they consider say which CGPA is a benchmark or a standard, or you can go for other department. এখন যদি বাংলাদেশে কোথাও না থাকে, ফর এক্সাম্পল ইন কেস অফ ঢাকা ইউনিভার্সিটি, এরকম যদি কোনো ইউনিভার্সিটি হয়, দেন ইউ শুড গো ফর এনি আদার ইউনিভার্সিটি আউটসাইড দ্য ওয়ার্ল্ড। এখন যদি ফার্স্ট হয় বিশ্বের সব কিছুতে, then you should continue work, and on the basis of your work you should identify your standard on the basis of research. So determination of standard involves collecting report from others or comparing performance with other departments or going for research. Then there's just to measure actual performance. Measure actual performance means how to measure. It can be done, how we measure, how can we measure on the basis of oral report of the workers or students. You can also do it on the basis of writing reports. You can also do it on the basis of statistical report. You can also do it on personal observation. For example, আপনার কোনো কোর্সে আপনি যে প্রোগ্রামিং করতেছেন সেটাকে আপনি দেখলো whether you are doing the right things or not, then this is called personal observation. In that way we can measure our actual performance and how to measure whether it is going right way or not. Then the process sources of information for actual measuring your performance, যেটা আমরা একটু আগে বলেছিলাম। So you may go through just it. That means first of all your personal observation. So measuring actual performance can be done through number one, personal observation. Then two, oral report, written report, then statistical report or control. You can say anything. You can use three of this way to measure your actual performance. Then what we should do, we should compare your actual performance with the standard. যেমন আপনি পার্সোনাল অবজারভেশনে আপনি যখন কর্মীদের কাজও দেখবেন তারা অনেক বেশি সচেতন হয়ে যাবে and তারা টাইম কনজিউম হবে কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে। স্ট্যাটিস্টিক্যাল রিপোর্ট অনেক বেশি ইজি, বিকজ এটা ভিজুয়ালাইজ করা সম্ভব একটা, এবং এটা খুব এফেক্টিভ রিলেশনশিপ শো করে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ইউ শুড হ্যাভ সাফিসিয়েন্ট ডাটা। আপনি যখন ডিপার্টমেন্টে ফার্স্ট বেস্ট, ইউ ক্যানট ডিটারমাইন স্ট্যান্ডার্ড বিকজ অফ লিমিটেড resources or limited personnel involved in calculating your CGPA, because 30% is not sufficient enough to determine how much CGPA should you get.
And then the factor that we should consider determine a standard, compare actual performance, determine a standard, then you should measure actual performance, then compare your performance with your standard. That means আপনি standard নির্ধারণ করেছেন 3.5 and you get somehow below or upper, then it is called comparing. The comparing can be done in the chart. We can say, for example, we can remove here, comparing actual performance. Comparing actual performance, how can I do? For example, আপনি নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন and you want to control or compare your actual performance. This is the line. You can write down here and you can measure your performance here. Measurement of performance. This line indicate your measurement of performance and this line indicate your time. That means your first year, you can say everything, first year, second year, this is your third year, and this is your fourth year. These are the category of your performance that you measure and you should control it. How can we do it? This is basically your control line. Average score is here, and after that you may also have lower line. That means you should not go beyond that in any of the semester. This is the upper line, that beyond that you cannot reach. So we can write down here, this is your 4 out of 4. This is your 3.50. And this is the mark of your 3.0. These are the 3 different lines that you drawn for your standard performance. So this, on the basis of that, you can say this is your acceptable. So this is the upper limit. So acceptable upper limit of your performance. So this is your acceptable upper limit. Then you can say acceptable lower limit. And you say you should not go. If you go beyond that limit, then you cannot cover everything. So this is your acceptable lower. So, and this is your standard. So
So this is your standard of performance. You can write here standard. So these are the 3 levels of your performance, and you can move from upper to lower. That means you can start from here. If you want to start from here, then you can faster move here and there, or you can stay here for the several time, then you can move. And so after that, when you reach here, that means you have achieved your standard of performance. And if you move beyond that, that also means that you also exceeded or maintain your minimum performance. So these are the basically range of your performance. So acceptable variation, this is your acceptable variation of performance. So you can write down here performance, because you stay within the line. Acceptable variations are within the line. If you go beyond that line, because you cannot reach upper 4 but you can move below 3, then what will happen? You will not stay. If you go beyond that, your acceptable variation of performance will not be included, because if you get 3.50 but when your CGPA is below 3 in any course, it will be marked very negatively by the examiner when you go for any interview for any job purpose or any institution or organization. So you should maintain your acceptable variation of performance. So upper limit is the maximum that you can reach. You may determine your upper limit, for example, 3.8. That may also be, you can determine your acceptable lower limit 3.2. That may also be happen. You can also determine your standard 3.6. This can also be acceptable. That means it depends on you and the situation, whatever market accept. It is a hypothetical example of what you should get or not to compare your actual performance in controlling process. So you are comparing your actual performance. When it is within your limit, then you can say we should not take any corrective action. Then what you should do, taking corrective actions. We have not corrective actions here because we have no other limit, other option. But if we had that, for example, we start here but go beyond that, then we move again, we're running, then go beyond that, then we move here, then here. But you should have been controlled, because you should, where you are beyond your acceptable variation of performance, and this will be marked negatively. If you found that, you should immediately take corrective action and you should move here. If somebody found somebody involved in so many voluntary organizations and go for no classes or no examination, then the result may fall down. And that's why you should limit your accessibility in different voluntary organizations uh, in different ways. That may improve your result, because you should involve in different activities beside your educations, but you should not pay more attention to other activities. You should pay most of your time, spend most of your time education. And it will also happen in production organization or service organization, when most of the people will involve or keep their time in distributing or performing any activities. So when you find this variation, you should take corrective action. So the last one, that means stage 4, is taking corrective actions. Corrective actions can be immediate corrective actions. That means আপনি যখন দেখলেন যে আপনার result below 3,
তখন ইমিডিয়েটলি আপনি পরবর্তী সেমিস্টারে ভালো করছেন। এটা হচ্ছে immediate corrective actions. And basic corrective action, the other way of taking corrective actions is, so when you have variation, you should take stage 4. You have variation, taking corrective actions. That means if you find any deviation in comparing actual performance, then you should take corrective actions. And these corrective actions, if any deviation is found, we should take corrective action. So this is the way to or controlling process. So and corrective action can be of number 1 immediate, and number 2 basic. Immediate corrective actions means you found that your variations of result go beyond 3, so you should immediately take corrective action and move to over 3.5. This is your immediate corrective action. And basic corrective action means you are looking for where this below 3 result happen, and on the basis of that, when you take any actions, that will be considered as basic character. That means আপনি প্রথমে প্রবলেমকে আইডেন্টিফাই করবেন এবং তার উপর ভিত্তি করে যখন আপনি সিদ্ধান্ত নেবেন যে you should solve the problem, then it is called basic characterization. You can also say the following rules and regulation in controlling your activities. And in controlling process আমরা কিভাবে রিভাইজ করে থাকি, আপনার তো you have deviation from actual performance. What you should do in that case, you should revise your standard. That means আপনাকে রিভাইজ স্ট্যান্ডার্ড রিভাইজ করারও প্রয়োজন হতে পারে। That means 3.5 is not enough. When you find that, what you will do, or in different stages we will consider this process in the managerial decision. So this is the manager immediate action and basic action. Immediate action means আপনি তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা নেবেন, and basic action means আপনি find out করবেন, তার উপর ভিত্তি করে ব্যবস্থা নেবেন, and this activities is called managerial action. So managerial action in the controlling stage can be identified in the graph. So managerial action, we have managerial action, tools for organizational performance. Before that, we have managerial actions for the actions in controlling process. In determining a standard, then we should look for tools for measuring organizational performance. Then we can complete this chapter. So managerial actions and during the controlling process. Managerial action, managerial decision in control process. In controlling
So manager action can be taken in different stages of controlling process. We can elaborate it in step by step. First of all, we should have always objective, otherwise we cannot determine a standard. On the basis of that, we will consider whether we should take any corrective actions or not. So first of all, in my organization we have objective. This is my objective here. On the basis of the objectives, I have also a standard. These are the standards. So we have two aspects, that is one is objectives in my organizations, another one is my standard in my organization. So we can two things in my organization, one is objectives, another one is my standards. So on the basis of that, we can compare our actual performance. So objective standard come from objectives. Then we have measure actual performance issues. So we should measure actual performance is our next aspect, because if we don't have standard, why should I measure our actual performance? So the question of measuring actual performance comes here. So standard is to here. Standard leads to measuring actual performance, because আমার যদি actual standard না থাকে, actual performance measure করে আমরা কিছুই আইডেন্টিফাই করতে পারবো না। Then compare actual performance with standard. What we should do, compare actual performance with standard. So we have measuring actual performance, then comparing actual performance. These are the two aspects in the performance evaluation process. So what we have to do, we have standard and we also have measure actual performance issue. On the basis of that, we can do what we do, we will compare actual performance with the standard that we have established earlier. So we have here our actual performance come from, these are the two aspects that leads to our comparing our actual performance. So to compare our actual performance, we need to, this is the comparison stage on the standard and actual performance. The two of the aspects to compare our actual performance. So we should have comparing our actual performance, and when we found any problem, is there any, is standard being obtained, এখন আমার স্ট্যান্ডার্ড অবটেন হয়েছে কিনা সেটা দেখতে হবে। Yes, achieved, the standard যদি achieve না হয়ে থাকে, then what we should do, and হয়ে থাকলে then what we should do. So the question is a standard achieved? Then there should have two question, yes or no. হতেও পারে নাও হতে পারে। So we have two aspects, yes and no. Then we have yes if yes, and we may also have no.
So we have to answer. So EPS, do nothing. That means we have nothing to do. Our standard AC হয়েছে, so we have nothing to do. We should continue our work. So this stage is called standard AC. Yes, do nothing. When we have failed to achieve our standard, then the question is of standard 3.5. Then what we should do is variation. আমরা দেখেছিলাম একটা acceptable variance. Variation acceptable. Is variation acceptable or not? What should we do? What should we do is here variation acceptable. Here also we should have two questions, yes or no. If yes, that means EPS. Our answer is yes. For example, variation পেয়েছি কিন্তু এটা acceptable কিনা, আমাদের answer yes. So do nothing. If yes, do nothing in that case. So, and if no, so we can write down here. We have also here, we may also have answer no. We may also answer here no. যদি no হয় তাহলে স্ট্যান্ডার্ড অ্যাকসেপ্টেবল কিনা এটা হচ্ছে আমাদের কোশ্চেন। আমাদের যদি ভেরিয়েশন অ্যাকসেপ্টেবল হয়, then we have nothing to do. Then when it is not acceptable, then what should we do? Then is standard acceptable? Is standard acceptable? এটা কি acceptable অথবা না? এটা যদি হয়ে থাকে, when it is acceptable or not, then what should we do? When it is yes or no. If yes, acceptable, so we should also have question here. If yes or no, identify cause of variation, then we should have yes. Now the variation acceptable, কিন্তু যদি variation acceptable হয় তাহলে স্ট্যান্ডার্ড acceptable হয়, এখানে variation acceptable কিনা সেখানে কোশ্চেন আসছে yes, do nothing. এখন বলা হয়েছে যদি acceptable হয় তাহলে স্ট্যান্ডার্ড acceptable কিনা, if yes হয় তাহলে ভেরিয়েশনের কারণ কি? So what are the causes of variation? Cause of variation. যদি yes হয়ে থাকে, then we should find out the causes of variation. So we have here আমাদের cause identify করতে হবে। যদি আমাদের ভেরিয়েশন acceptable না হয়, নাও তো হতে পারে, so standard acceptable না হয় no, then what should we do? Revise standard. এইভাবে আপনি স্ট্যান্ডার্ড সেট করতে পারেন। সো আমাদের স্ট্যান্ডার্ড সেট করার ক্ষেত্রে কয়টা ক্রাইটেরিয়া ফলো করতে হবে? ইজ স্ট্যান্ডার্ড বিং অ্যাচিভড? অফ কোর্স অ্যান্সার ইজ নো. ইজ ভেরিয়েশন অ্যাকসেপ্টেবল? অফ কোর্স অ্যান্সার নো. দেন ইজ স্ট্যান্ডার্ড অ্যাকসেপ্টেবল? অফ কোর্স অ্যান্সার no. Then what we should do? Then what should we do? We should again
determine our standard. But how can we do that? Variation accept is cause of variation, কিন্তু কজ অফ ভেরিয়েশন যখন আপনার আসবে তখন আপনাকে কি করতে হবে? টেক কারেক্টিভ অ্যাকশনে যেতে হবে, নইলে আপনি কারেক্টিভ অ্যাকশনে যাবেন না। সো কারেক্ট পারফরমেন্স, so corrective performance, these are the key element of কারেক্টিভ অ্যাকশন। সুতরাং আপনাকে কারেক্টিভ অ্যাকশনে যাওয়ার জন্য এই স্টেজ প্রত্যেকটা পাস হয়ে যখন স্ট্যান্ডার্ড অ্যাকসেপ্টেবল হবে কি হবে না এই কোশ্চেন আসবে, দেন ইউ শুড টেক কারেক্টিভ অ্যাকশন। ইউ ক্যান টেক বেসিক কারেক্টিভ মেজার, ইউ ক্যান টেক ইমিডিয়েট কারেক্টিভ মেজার। সো কজ অফ ভেরিয়েশন যখন আপনার আসবে, সো ইউ ক্যান গো ফর কারেক্টিভ অ্যাকশন। সো you have first of all have your standard is achieved, so do nothing। যখন আপনি do nothing করবেন, কিছু করবেন না, then what should you do, what you have to do, এখান থেকে আপনাকে চলে আসতে হবে সরাসরি এই পর্যায় থেকে। Then we go for then again when we have do nothing, আমরা একবারই লিখতেছি, we should move from here to then when we have variation, also move here, again compare actual performance। যখন স্ট্যান্ডার্ডের সাথে প্রশ্ন আসবে, then you should also again measure your actual performance। These are the three aspects that you should consider in measuring actual performance। Basically this aspect is not necessary to compare your actual performance in the stated question, so you can move from this part directly। So we should you can move because causes of variation leads to corrective performance, so we should not go directly from here, we can come out from here, that means from here we can reach to correct performance। Correct performance at pore, then you should also compare your actual measure your actual performance, that means you should move from here when you have nothing to do, is variation acceptable, do nothing, then you should also measure actual performance। When you have standard being maintained, you should do nothing। These are the three activities related to three aspects। Then revise your standard. When you revise your standard, that will directly lead to your standard determination। So we have no question of any other activities when we have revise your performance। So revise your performance leads to your determination of standards। These are the basically process that involves in managerial decision or action in control process। And when you take corrective actions, it will basically be made when you have no separate way of doing your measuring your actual performance। So measure your actual performance will come from
standard being maintained, or is being acceptable, or variation acceptable, or is a standard acceptable, that leads to correct performance. This all activities leads to your measure actual performance, and when you revise your standard, that leads to your new standard. These are the managerial decision or action that involves in corrective action process. That means you have deviation, you have 3 stages to correct your actions. That means আপনি compare করেছেন standard being achieved, no. That means leads to your variation acceptable, no. আপনার standard acceptable, yes. Identify corrective action, causes of variation, or identify causes or causes of variation. Then আপনি correct measure করবেন. After that is যদি standard acceptable না হয়, revise your standard. Revise standard ক্ষেত্রে আপনার দেখা যাবে you are determining new standard for your work. These are the basically actions or decisions involved in managerial standard. We can also again clarify in simpler managerial actions or decision in the controlling process. First of all, you should have objective. On the basis of the objective, that means you should be a software engineer. সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার জন্য আপনার বিভিন্ন কাজের ক্রাইটেরিয়া থাকবে। দ্যাট মিনস গোলস এন্ড অবজেক্টিভ রয়েছে। সেক্ষেত্রে আপনি স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণ করেছেন, একটা অবজেক্টিভ হচ্ছে আপনার 3.5 পাওয়া। তার উপর ভিত্তি করে আপনি স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণ করেছেন। অবজেক্টিভ হচ্ছে ভালো রেজাল্ট করা, সেটা হচ্ছে 3.5 স্ট্যান্ডার্ড আপনি নির্ধারণ করে ফেলেছেন। দেন মেজার অ্যাকচুয়াল পারফরম্যান্স, আপনি ফার্স্ট সেমিস্টার অথবা ফার্স্ট ইয়ার সাথে শেষে কম্পেয়ার করলেন আপনার মেজার অ্যাকচুয়াল পারফরম্যান্স। দেন দুইটা কম্পেয়ার করলেন, দেন দেখলেন whether it is being achieved or not. If achieved, do nothing. যদি না হয় থাকে তাহলে আপনার ভেরিয়েশন অ্যাকসেপ্টেবল কিনা। দ্যাট মিনস 3.5 চেয়েছেন, 3.4 যে ফার্স্ট সেমিস্টার পেয়েছেন, whether you are within your limit of variation. If yes, variation acceptable, yes, do nothing. যদি is variation not acceptable, is acceptable, যদি not acceptable হয় তাহলে স্ট্যান্ডার্ড acceptable কিনা। এই যে আমরা এখানে দেখতেছি is standard acceptable or not. Here we are seeing here is standard acceptable or not. If yes, তাহলে ভেরিয়েশন কেন হলো। যদি ভেরিয়েশন কেন হলো এটা আমরা আইডেন্টিফাই করার পরই কারেক্টিভ অ্যাকশন নিতে হবে। You can take corrective action immediately, or you can analyze your work, whether the causes, and take long-term decision. That leads to corrective action, and corrective action এর পর আপনি আবার মেজার করবেন যে whether it is 3.5 I have received or not. এখন আপনি দেখলেন your standard being achieved, no. Variation acceptable, no. Is standard acceptable, is also no. Then you should revise your standard. That means আপনি 3.50 চেয়েছেন, but you got 3.4. That means software engineering gets 3.4 is your standard. You should revise your standard. Then again you should move to your planning, organizing, leading, then goes to your controlling. These are the basically different stages involved in managerial decision process in controlling. Then the last aspect of today's class is on tools for measuring organizational performance. এটা আপনার বিভিন্ন ধরনের টুলস আছে, আপনি মেজার করবেন কিভাবে। কাজ যখন চলতেছে তখন আপনি আপনার কাজকে পারফরমেন্স ইজ দ্য activities or achievement or work that you are doing in the organization is basically the performance. Performance measure হয়ে থাকে বিভিন্নভাবে। মেজার হতে পারে প্রোডাক্টিভিটি, দ্যাট মিনস আপনি কতটা সিজিপিএ পেয়েছেন। এফেক্টিভনেস, দ্যাট মিনস আপনি কত সময় ব্যয় করে কি পরিমাণ আপনি আউটপুট পেয়েছেন। দ্যাট মিনস আপনি শুধু পড়ালেখায় মন দিলেন, দেন এক্সট্রা কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস অথবা প্রোগ্রাম লার্নিং এ আপনি কোনো নজর দিলেন না, দেন ইউ মে বি ইনএফেক্টিভ। and industry and company ranking হতে পারে, that means আপনার অবস্থান কি, সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার অবস্থান কোথায়। These are the ways measures. Tools for measuring organizational performance, সেক্ষেত্রে কয়েক ধরনের টুল রয়েছে। feedforward control, concurrent control, and feedback control, different types of control এর মধ্যে যেটা রয়েছে আমরা সেটা একটু দেখি এখানে। tools for measuring control. So first tool we have
So tools for measuring organizational performance. পারফরম্যান্স দিয়ে অর্গানাইজেশন রাখবো না, যে কোনো পারফরম্যান্স অর্গানাইজ হতে পারে, ইনস্টিটিউশনাল হতে পারে, ইন্ডিভিজুয়াল হতে পারে। সো first one is your feedback control. Second one is concurrent control. Third one is feedback control. Fourth one is your financial control. চারটা বিষয় সম্পর্কে আমরা মোটামুটি জানি, বাকিগুলো আপনাদের তেমন দরকার হবে না। স্ট্যাটিস্টিক্যাল কন্ট্রোল আছে, strategic control রয়েছে। There are so many different types of control, so we are basically go for financial control and information control, balance score check, so we should not move so many things. ফিডব্যাক কন্ট্রোল হচ্ছে আপনি যখন প্রতিষ্ঠানে কাজ স্যার ফিডব্যাক কন্ট্রোল দুইবার হয়ে গেল না স্যার, 1 আর 3 ফিডব্যাক আর ফিড ফরওয়ার্ড ফিড ফরওয়ার্ড এখানে লেখা উচিত ছিল, রিটেন মিস্টেক হয়ে গেছে, ও সরি, একটু কেটে তারপরে লিখে দিই, তো একবারে লিখেছি সব হয়ে যাচ্ছে। ইট শুড বি ফিড ফরওয়ার্ড কন্ট্রোল, এখানে লিখে দিই। This is basically the feed forward control, so this is should be removed. So there are 4 basic type of control in our hands. So feedback control বলতে বোঝানো হয় আপনি যখন প্রতিষ্ঠানে ইনপুট দিবেন, দ্যাট মিন্স নটর ডেম কিংবা ঢাকা ইউনিভার্সিটি ভর্তি করার সময় দেশের মেধাবী স্টুডেন্টদের ভর্তি করে নেয় যাতে তাদের স্টুডেন্টরা মার্কেটে ভালো করতে পারে। সো when you get input good item, you will definitely get good output. এখন যদি আপনি বাঁশ দিয়ে কাগজ বানান সেটা অবশ্যই হোয়াইট প্রিন্ট হবে। এখন যদি আপনি কোনো গেওরাকার দিয়ে কাগজ বানান সেটা অবশ্যই নিউজ প্রিন্ট হবে। দিস ইজ দ্য বেসিক্যালি ফিড ফরওয়ার্ড কন্ট্রোল, সরি এটা ফিড ফরওয়ার্ড কন্ট্রোল। আর ফিডব্যাক কন্ট্রোল হচ্ছে প্রথমে যেটা বলেছি, প্রথমটা ফিডব্যাক কন্ট্রোল হচ্ছে আপনি কাজ সম্পাদন শেষে, দ্যাট মিনস আপনার ফার্স্ট সেমিস্টার পরীক্ষা শেষ, এরপর আপনি কন্ট্রোল করা শুরু করলেন যে পরবর্তী সেমিস্টারগুলো আমি ভালো করব। দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য ফিডব্যাক কন্ট্রোল, দ্যাট মিনস কাজ শেষ, দেন উই আর টেকিং কারেক্টিভ অ্যাকশন। দিস ইজ বেসিক্যালি নোন অ্যাজ ফিডব্যাক কন্ট্রোল। ফার্স্ট সেমিস্টার শেষ হলো, সেকেন্ড সেমিস্টার, অথবা আপনি একটা প্রজেক্ট করলেন অথবা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে কোনো একটা প্রোগ্রাম করলেন, রান করলেন, দেন আপনার সঠিকভাবে সম্পাদন না হলে আপনি প্রবলেম আইডেন্টিফাই করলেন এবং ব্যবস্থা নিলেন, সেটা হচ্ছে আপনার জন্য ফিডব্যাক কন্ট্রোল। কনকারেন্ট কন্ট্রোল হচ্ছে আপনি যখন পড়াশোনা করতেছেন, ফর এক্সাম্পল আপনার সেমিস্টার রানিং, আপনি বুঝতেছেন দেয়ার ইজ এ প্রবলেম হ্যাপেনিং ইন ডুরিং মাই স্টাডি, যে আমি সঠিকভাবে পড়াশোনা করতেছি না অথবা আমি কম এফোর্ট দিচ্ছি, এখন আমার বেশি এফোর্ট দেওয়া দরকার। এই যে প্রসেসটা, এটাকে বলা হয় কনকারেন্ট কন্ট্রোল। দ্যাট মিনস একটা হচ্ছে কার্য সম্পাদন শেষে আমি সঠিকভাবে পরবর্তী কার্য সম্পাদনের জন্য যে ব্যবস্থা নেব, সেটা হচ্ছে আপনি কার্য করেছেন, ভুল হয়েছে, এটার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী কার্য যাতে ভুল না হয় সেজন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ফিডব্যাক কন্ট্রোল। কনকারেন্ট কন্ট্রোল হচ্ছে কার্য আপনি যখন কন্টিনিউ চলতেছে তখন আপনি ব্যবস্থা নেবেন যে পরবর্তীতে যাতে আর কোনো সমস্যা না হয়, যেহেতু আই এম রিয়েলাইজিং সাম প্রবলেম, সেটাকে হচ্ছে কনকারেন্ট কন্ট্রোল। ফিড ফরওয়ার্ড কন্ট্রোল হচ্ছে আপনি কার্য সম্পাদনের পূর্বে সব ধরনের প্রবলেমকে আইডেন্টিফাই করেছেন, দ্যাট মিনস
আপনি সফটওয়্যার নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছেন, আপনি আইডেন্টিফাই করেছেন এখানে ল্যাবের সমস্যা আছে, নেটওয়ার্ক প্রবলেম রয়েছে, দ্যাট মিনস ফ্যাসিলিটিস এর প্রবলেম আছে, প্লাস মেশিনে, এই সবগুলোকে আপনি আইডেন্টিফাই করে সে তার পরিপ্রেক্ষিত অনুযায়ী আপনি সকল প্রবলেমের বিপরীতে কাজ করে ভালো রেজাল্ট করেছেন, সেটা এক ধরনের ফরওয়ার্ড কন্ট্রোল। এট দ্য সেম টাইম ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যমে ভালো স্টুডেন্ট ভর্তি করা হচ্ছে ফিড ফরওয়ার্ড কন্ট্রোল। দেন হচ্ছে ফিনান্সিয়াল কন্ট্রোল, দ্যাট মিনস আপনি কত টাকা ইনভেস্ট করেছেন আপনি একটা প্রোডাক্ট উৎপাদনের জন্য, এবং তার বিপরীতে আপনি প্রোডাক্টটা সেল করে কত পাচ্ছেন, সেটার যে ডিফারেন্স, পর্যাপ্ত যদি আপনি মুনাফা অর্জন করতে পারেন দেন ইউ হ্যাভ নাথিং টু ডু। আর যদি আপনি পর্যাপ্ত মুনাফা অর্জন করতে না পারেন দেন ইউ শুড কন্ট্রোল ইউর কস্ট, দ্যাট মিনস আপনি একটা প্রোডাক্ট উৎপাদনের জন্য খরচ হয়েছে ফর এক্সাম্পল 50 টাকা, বাট ইউ ক্যান নট সেল দিস প্রোডাক্ট ইন দ্য মার্কেট and more than 45 টাকা, that means you should control your cost to earn profit. This process is called financial control. This is basically your control activities and that we are looking for in this chapter. আর যে বিষয়গুলো আছে ব্যালেন্স স্কোর কিংবা information control, management information system, benchmarking for best practices, we will not go for all of these processes, and the basic process that we covered here, everything. So